3 from question. This one. Write HTML code with CSS as follows. This one. हेच ना. Okay. Create ordered list with names of tourist cities. Create unordered list with tourist places of those cities. Okay. Divide the list into 2 sections, left and right, by using CSS. ओके, ह्याला काय करायचं माहिती आहे का? डिवाइड द लिस्ट इंटू 2 सेक्शन्स. इथं CSS यूज करायचं आहे तुम्हाला. लेफ्ट सेक्शनला एक लिस्ट डिस्प्ले झाली पाहिजे आणि राईट सेक्शनला एक ऑर्डर लिस्ट करतोय ना आपण आणि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट करतोय, राईट. तर फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे की हे पोझिशन द्यायची आहे, किंवा फ्लोटिंग लेफ्ट राईट तुम्ही केलं किंवा पोझिशन दिलं आणि लेफ्टपासूनचं डिस्टन्स किंवा टॉपपासूनचं डिस्टन्स तुम्ही सेट केलं. हे कसं करायचं आहे तुम्हाला मी सांगू का? एकच मिनटं. याला आपल्याला प्रॅक्टिकल स्लिप आहे, तर ती फार पुढे असेल. आता दाखवते तुम्हाला काय करायचं एक्झॅक्टली आपल्याला. हे असं करायचं आहे. ही जी लिस्ट आहे की नाही, इथं ऑर्डर्ड लिस्ट आहे आणि इथं काय आहे? अनऑर्डर्ड लिस्ट आहे. तर असे 2 सेक्शन्स झाले पाहिजेत. आता सेक्शनसाठी तुम्ही HTML5 प्रोग्रामचं स्ट्रक्चर पण यूज करू शकता. हे सेक्शनमध्ये टाकू शकता आणि हे असाइडमध्ये टाकू शकता, किंवा या सेक्शनची पोझिशन वेगळी देऊ शकता आणि त्याची हाईट विड्थ वेगळी देऊ शकता, याची हाईट विड्थ वेगळी देऊ शकता. असं एक्सपेक्टेड आहे की एक लिस्ट या सेक्शनमध्ये आणि एक लिस्ट या सेक्शनमध्ये एक्सपेक्टेड आहे. तर इथं एकतर तुम्ही HTML5चं स्ट्रक्चर वापरा, सेक्शन टॅग यूज करा, असाइड टॅग यूज करा, आर्टिकल वगैरे, किंवा दुसरं एक ऑप्शन आहे, ते तुम्हाला थोडं डिफिकल्ट वाटलं तर अजून एक ऑप्शन आहे. असं पाहिजे आपल्याला आउटपुट. जर तुम्हाला ते डिफिकल्ट वाटत असेल तर अजून एक ऑप्शन काय आहे, तुम्ही फ्लोटिंग यूज करा. फ्लोटिंग लेफ्ट करा, फ्लोटिंग राईट करा आणि स्टाईल ॲट्रिब्यूटमध्ये त्याला पोझिशन देऊन टाका. ॲब्सोल्यूट पोझिशन द्या. एक लेफ्टला डिस्प्ले होईल आणि एक राईटला डिस्प्ले होईल. आपल्याला सांगितलं आहे CSS. ओके, त्यामुळे आपल्याला तिथं CSSच यूज करावं लागेल. तर तुम्ही काय करा, पोझिशनिंग करा, त्याला फ्लोट लेफ्ट करा, राईट करा, म्हणजे ते एक लेफ्टला जाईल आणि एक राईटला जाईल. आणि मग हे होईल डिवाइड लिस्ट इंटू 2 सेक्शन, लेफ्ट अँड राईट. गेटिंग? पोझिशन द्या. पोझिशन जास्त सोपं आहे सेक्शनपेक्षा. झालं का क्लिअर सानी? ओके. In yesterday's lecture, what we have studied there, SEO, search engine optimization. So SEO stands for what? Search engine optimization, which is having 2 types, on-page SEO and off-page SEO. So on-page means what? It is related to our programming code of our page, and off-page means what? Social marketing we can use there for off-page SEO, and these are the contents that are required for on-page SEO and off-page SEO. And once we have the on-page and off-page SEO, our website will be at the higher ranking. Techniques, 2 types of techniques are there, white hat and black hat. White hat means what? We use some legal things to give high rank to our web page. And black hat means what? Some people are there, they may use some different black hat strategies and they want their website at the higher rank by the search engines. So when the search engines give the high rank, when your visitors count is greater than other websites, then search engine automatically gives the high rank to your website. So these are some things that we have to follow, that we have to use into the coding. Page structure, title tag we have to use, meta tag, heading tags, and image tag with ALT attribute. Then these are 2 programs, how to use that. Now today what we have to study, the next one is what? Now see here, this is related to SEO, how to optimize the website. Optimization of website means what? Once we create our website and once we upload it on internet, everyone can see our website. So only that much is not sufficient nowadays, because lot of websites are available there for the same thing, for the same product, for the same business. So that again the competition is very high there. So what type of techniques are there so that more and more people can visit our website, our visitor count can be increased. So for that we have to optimize the website. So for that different techniques, different
rules are there. One of the first thing is what? SEO, which contains the different coding facilities are there. Then second one there is what? SEO keyword, that today we have to study. That is also very simple. This chapter is very short and simple, but just you have to understand the concept what is meant by search engine optimization. So next one there is what? SEO keywords. So actually in yesterday's lecture also we studied the what is meant by keyword. Actually we give the keywords there into the meta tag, because search engine can searches the information first from the meta tag, which is included there into the head tag of our program, of our web page. So SEO keywords are important there for the search engines. So when we give some keywords at that time, just give the proper keywords, important keywords of your web page, and that are related to your website, that are important, that can be searched by the users. Just guess what type of keywords can be searched by the user, so that our website can be easily find out by that search engines and users. So that is called as keywords. So choose the list of keywords of your website carefully. Keyword research and analysis is the important part of SEO. For that some tools are also available there on internet, on Google. Keywords कसे search होतात बघा. So this is a very big process. This is a vast process. Google itself is a very big processing tool. Google having a different tools for different purposes. Google is not only a search engine, it provides lot of services, lot of facilities to the end users, and Google is what? Open source coding. So Google provides a tool to search the keywords. How to search the keywords? So some people are there, they may give some amount to search for that particular keywords. म्हणजे जर मला माझी वेबसाईट सुरुवातीला, आता एकदा आपण आपला बिझनेस पॉप्युलर झाला किंवा वॉट एव्हर दॅट वी वॉन्ट थ्रू आवर वेबसाईट्स, जर एकदा तुम्ही पॉप्युलर झालात की प्रत्येक वेळेस तुम्हाला पे करायची गरज नाही आहे, बट ॲट द स्टार्टिंग फेज when you want to provide the keywords to the website, to the search engines, to the Google search engine, at that time Google AdWords keyword planner is one of the tool there. By using that tool, the Google can search out for that particular keywords, and if you want to pay some amount for that, then accordingly Google search engine can search for that keywords for the users. म्हणजे ऑब्विसली सपोज तुम्हाला आपल्या विद्याप्रतिष्ठान आर्ट सायन्स कॉमर्स कॉलेजची वेबसाईट सर्च करायची, बट इफ द people don't know there are different branches into the Vidya Pratishthan, they are just going to search only for Vidya Pratishthan. Just try for that. If we search for only Vidya Pratishthan, which college ranks first, whether arts, science, commerce college, engineering college, English medium school, Marathi medium school, or other branches are there, you can just try for that. So if you want your website at higher rank, at that time you have to choose the keywords carefully. म्हणजे आपण आपली वेबसाईट सर्च करण्यासाठी कुठले कीवर्ड्स द्यायचे, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट थिंग. अँड सम ऑनलाईन कीवर्ड प्लॅनर टूल्स आर ऑल्सो देअर टू कम्पेअर द कीवर्ड्स. अँड म्हणजे आपण आपले कीवर्ड्स देऊ शकतो त्याला, आणि तो काय करू शकतो जर तुम्ही पेड केलं त्याच्यासाठी. different types are there. Free of cost is also available there. Paid option is also available there. If you pay for that, if your business is paid business, then you can pay for that keywords. Then Google search engine automatically searches, give high rank to your website that is related to SEO keywords. Just remember that we just provide the keywords into the meta tag if we follow the white hat strategy. And if you want the black hat strategy, then you may pay for that keywords and just provide that keywords to the different keyword planner tools. That is about the SEO keywords. Then next one is what? SEO social bookmarking. I think all of you heard this word bookmark. Where is it? Bookmark. Do you know this word? Bookmark. ऐकलंय का bookmarking तुम्ही? It is available on your phones right now.
सो इट इज अ व्हेरी युजफुल फॉर ऑफ पेज SEO ऑप्टिमायझेशन. बुकमार्क करता येतं आपल्याला एखादी वेबसाईट, एखादं वेब पेज आपण बुकमार्क करू शकतो. व्हॉट इज मीन बाय बुकमार्क? दॅट आर द लिंक्स दॅट आर स्टोर्ड फॉर फ्युचर रेफरन्सेस. And that because why we stored it, it is stored there in our history, in our browsers history, browsers. Why? Because it is very difficult to remember the long URLs. Instead of that, we can store that for our future references. That is called as bookmark. Once you do the bookmarking, then it allows you to share, save, organize bookmarks with others. External links are important SEO factor. So with social bookmarking we can quickly create high quality backlinks. तर हे मी फक्त तुम्हाला वाचून दाखवलं. ओके, तर तुम्ही मला सांगायचे बुकमार्क म्हणजे काय? व्हॉट इज बुकमार्क? तुम्ही यूज केले का? इट इज अवेलेबल देअर इन युअर ब्राउझर. वेन वी हॅव डिफरंट ब्राउझर्स, we can bookmark particular website, we can bookmark particular web page. What is use of it? Once we bookmark it, for in future if we want to use that page, it is available there into the bookmark folder. It is available there into the bookmark option to click. When we click that, it automatically goes for that website. And once you bookmark it, the sharing option is also available there. जसं आपण बाकीचं काही शेअर करतो, इमेजेस, डॉक्युमेंट्स थ्रू व्हॉट्सॲप, थ्रू फेसबुक, व्हिडिओज. Similarly, we can also share the different types of links. So once you bookmark it, once you store it, it is easy to share it to the others. And that is one type of social bookmarking, or it is also called as off-page SEO, search engine optimization. कारण आपण जर दुसऱ्यांना लिंक्स दिल्या, रेडी लिंक्स, so it is very easy to search that particular thing for them. That is called as bookmarking. Now just tell me, anyone from you, where is this option, bookmark option? Anybody just tell me. It is there on your screen right now. Right now this is available there on my screen, on your screen. Where is bookmark option? Anybody just tell me. Yes, correct. Star is a bookmark. Screen वर बघा, इथं स्टार आहे. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज बुकमार्क. दिसते सगळ्यांना? ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज बुकमार्क. आता हे नेम आहे, ही लिंक आहे आपली, म्हणून इथं असं आलं आहे. आणि हे तुम्ही डन म्हटलं की हे बुकमार्कमध्ये काय होईल, स्टोअर होईल. आणि इथं तुम्ही मग नंतर इथं सेटिंगमध्ये गेलात गुगलच्या. आय थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. जस्ट सी हिअर, when we open this bookmark option, okay, bookmark this tab, this is also available there. So all these are the bookmarks. Already bookmarks websites are this. Okay, so in this way we can use the bookmark option. Suppose for example you just open for any another website, suppose for example VPSC college. Okay, so if you want to bookmark this website, just click the star which is available here. So when we click that star, bookmark this tab, means it is stored there in your bookmarks. In future if you want to use this website, we can easily share the link of this website to the another one. This is called as bookmarking. So we can use this bookmarking for our future references. This is one type of off-page SEO. Social sites are used there, or we can use the off-page search engine optimization. This is about the bookmarking. Getting all of you? सोपं आहे. दिस नॉट हार्ड. लक्षात आलं बुकमार्किंग कुठं असतं? थोडं रिप्लाय करा पटपट पटपट. ओके, गेटिंग? ओके, नेक्स्ट वन इज वॉट? दिस इज अबाउट द सोशल बुकमार्किंग. फाईन. नेक्स्ट वन इज ओके, second one is SEO keywords. Third one is what? Social bookmarking. Just remember the points here. Now next one is what? SEO social media optimization. SEO social media optimization. Now what it includes? It includes the use of Facebook, Twitter, blogs, forums. ही नावं तुमच्यासाठी खूप familiar आहेत. All these names you know. But how to do the SEO through this? So when we visit different websites, with that websites
different Facebook account, Twitter account, blog account, forums are also available there for that websites. Do you see the heard this? Facebook, Twitter, blogs, forum accounts for a particular website. When we open the different website, with that website, the different Facebook, Twitter, blog, forum, WhatsApp groups accounts are also available, and which is listed there at the bottom of the website. म्हणजे जर आपण एखादी वेबसाईट विजिट केली तर त्या वेबसाईटच्या खाली असतं बघा, इवन तुम्ही न्यूजपेपरमध्ये वगैरे कटिंगमध्ये किंवा कुठलं पॅम्पलेट असेल तर त्याच्या खाली लगेच आपल्याला फेसबुक, ट्विटरचं अकाउंट, ब्लॉगचं अकाउंट सगळी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असते. So if you want to do the search engine optimization of page SEO, then we have to use the Facebook account, Twitter account, blog accounts, forum. Every social sites should be used to popularize your website. So that is one type of social media optimization. प्रत्येक बिझनेसचा किंवा प्रत्येक वेबसाईटच्या खाली लिहिलेलं असतं बघा की जस्ट क्लिक हिअर फॉर फेसबुक, क्लिक हिअर फॉर ट्विटर अकाउंट, क्लिक फॉर ब्लॉग्स groups, click for forum groups. So we should be we should have the different accounts on different social networking sites with our website. Only designing of website, uploading of website is not sufficient nowadays. If you want the high rank for your website, we have to do this. We have to do the off page SEO also, and which is a very effective nowadays use of all these social networking sites for the different purposes, not only for the search engine optimization. All these social sites are also used for the different purposes. So it is also used here for the search engine optimization. म्हणजे फक्त आपण आपलं डिझायनिंग पार्ट, प्रोग्रामिंग, कोडिंगच खूप परफेक्ट असायला पाहिजे असं नाही आहे. आपल्याला ऑफ पेज SEO सुद्धा यूज करता यायला पाहिजे. दॅट इज वन टाईप ऑफ सोशल मीडिया ऑप्टिमायझेशन. The next one is what? SEO backlinks. Now backlinks means what? Backlinks are the links from one website to the another website. So there should be a network from one website to the another website that are very useful for the users. Suppose for example we just visit to the Vidya Pratishthan website and you just want to fill some information of University of Pune, you want to fill some scholarship information to the state board of government, or suppose for example you just want to fill some competitive examination forms, and if all that links are available there with the current website, with your college website, then it is very beneficial to the students, it is very beneficial to the end users of that website. Suppose for example we just visit to the amazon.in, then suppose for example we just want to search different products for the different companies, and if the links are available from that website to the another website, no need to type this again the website link URL into the another tab. It is available there on the current tab only, current website only. So that is one type of SEO optimization or search engine optimization, so that user automatically clicks for that website, clicks for that URL and just switches to that page and just observe what is available there on that website, and it automatically increase your number of count or visitor counter. So that is called as SEO backlinks. So they represents the vote of confidence from one side to the another site. So it is good to give the links of the another websites that are related to your current website, that are related to your current business, so whatever it may be. So we have the websites for different purposes. So depends on your website what type of links you should give on your tab, that are called as backlinks. So backlinks are useful to boost the strength of your website on the internet. म्हणजे जर लिंक अवेलेबल असेल तर आपण जरी भरायचं नसेल आपल्याला किंवा विजिट करायचं नसेल तरी आपण क्लिक करून बघतो, लेट अस सी व्हॉट इज देअर ऑन दॅट वेबसाईट. So accordingly we just increase the number of counters of that website, and that website get automatically popularized, get the high rank into the search engine optimization. So it depends on how many times a particular website is visited by user, how many times the website is or how much long time the session time of that website is used by the users.
so that are just optimized there, that are analyzed there by the search engines. Accordingly, search engine gives the ranking to that websites. So backlinks is one of the factor which is used for the search engine optimization. Then next one, there is listening. all of you, are you there? all of you ऐकतात ना सगळेजण? ओके. नेक्स्ट फॅक्टर. ओके. नेक्स्ट फॅक्टर देर इज व्हॉट? अदर फॅक्टर्स ऑफ SEO. आत्तापर्यंत आपण काय काय बघितलं थोडंसं लक्षात ठेवा. फर्स्ट वन इज व्हॉट? SEO, विच इज हॅव्हिंग द which is related to the coding. This is first point, optimizing a website. First one is SEO. Then second one is what? SEO keywords. Just provide the important keyword of your website, of your web page. Next one is what? Bookmarking facility is available there. Just provide the bookmarking facility for your website. Next one is what? Use of different social medias. Then provide the links from one website to the another website. That is called as backlinks. Then next one is what? Other factors of SEO. Other factors also affects the search engine optimization. So first one is obviously speed of website, which matters a lot. Speed matters a lot when we use the internet and different facilities available on internet. The things available on your website. जर स्पीडच नसेल आणि तो नुसतं वेटिंगला गोल 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 फिरत असेल तर आपला ॲटोमॅटिकली काय होतं? इंटरेस्ट कमी होतो. सो स्पीड ऑफ वेबसाईट मॅटर्स अ लॉट वेन वी डिझाईन द अ पर्टिक्युलर वेबसाईट, वेब पेज. So attention should be given on design, content and visualization of website, which should not slows down your website. म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओज खूप आवडत आहेत म्हणून तुम्ही प्रत्येक पेजवर 4 व्हिडिओ दिले. इज इट युजफुल फॉर युअर वेबसाईट? नो, इट इज नॉट. कारण प्रत्येकाकडं काय 4G रॅम असेल असं सांगू शकतो का आपण फोनला? जर 2G रॅम असेल तर 2G रॅम किती स्पीड देईल त्या फोनला? 4G रॅम किती स्पीड देईल? ओके. 10 जर एखाद्याकडे खूप मोठं कॉन्फिगरेशनचा फोन असेल तर तो इझिली फास्ट आउट त्या व्हिडिओज बघू शकतो. सो वेन वी डिझाईन द वेबसाईट वी शुड थिंक अबाउट ऑल दीज कॉन्सिक्वेन्सेस so that more and more visualization is also not good. Your website should contain the textual data, images, tables, and whenever required then some audio, video, because for audio and video it requires lot of data storage, it requires lot of data usage, so that speed of website is also important. Next one is what? Mobile friendly. Now mobile friendly means what? Your website should be available on the mobile phones. So in Google Chrome you can check whether your website is mobile friendly or not. Just right click on page and click the inspect. म्हणजे काय असतं बघा, ॲक्च्युअल तुमच्या डेस्कटॉपवर लॅपटॉपवरची स्क्रीन किंवा लॅपटॉपचं वॉट वी कॅन से ऑपरेटिंग सिस्टीम इज डिफरंट अँड ऑपरेटिंग सिस्टीम ऑफ मोबाईल फोन्स is completely different. So developing of website on laptops is different thing, developing of website on mobile phones is different thing. So when we visit the same website on different devices it looks like a different. तुम्ही कुठली वेबसाईट एकदा कॉम्प्युटरवर ओपन करून बघा, एकदा मोबाईल फोनवर ओपन करून बघा, त्याचं व्हिज्युअलायझेशन वेगळं असतं. सो युअर वेबसाईट शुड बी अ मोबाईल फ्रेंडली. सो लेट अस सी वन एक्झाम्पल फॉर दिस. तुम्हाला एक डेमो दाखवूयात आपण की मोबाईलवर कशी दिसते वेबसाईट एखादी. ओके, तिथे एक एक्झाम्पल दिलं होतं आपल्याला. दिस इज अवर कॉलेज वेबसाईट. डू यू नो ऑल ऑफ यू दिस वेबसाईट? ॲडमिशन घेतलं ना तुम्ही? दिस इज अवर कॉलेज वेबसाईट. बोला रे, मला एकटीला शिकवायला फारच बोर होत आहे. डू यू नो दिस वेबसाईट? ओके, कॉलेज वेबसाईट. दिस इज अवर कॉलेज वेबसाईट. And if you want to see the different links related to the admissions, all these links are available here. So click here to go to admission. When we click this one, it just switches to the ruddionline.com. So which type of SEO is this? Just tell me, anyone from you. When we click here, it switches to the Ruddhi website. So what type of SEO is this? Tell me fast. Which type of SEO is this? ऐकताय का रे? विच टाइप ऑफ SEO?
या वेबसाईटवर आपल्याला एक लिंक अवेलेबल आहे आणि ती लिंक क्लिक केली आपण की आपण वृद्धीच्या वेबसाईटला जातो ॲडमिशन प्रोसेससाठी. सो व्हॉट टाईप ऑफ SEO इज दिस? बॅकलिंक्स, राईट, करेक्ट. बाकीचे ऐकताय का रे? दिस इज अ बॅकलिंक. आपण एक लिंक प्रोव्हाइड करतोय ना दुसऱ्या वेबसाईटला स्विच करण्यासाठी. सो दिस इज कॉल्ड ॲज बॅकलिंक्स. आणि ही बॅकलिंक अवेलेबल असल्यामुळे मला नवीन टॅब ओपन करून तिथं वृद्धीचा URL टाईप करायची गरज पडली का? नो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज बॅकलिंक. व्हॉट वी वॉन्ट टू स्टडी? लिसन हिअर. वी जस्ट वॉन्ट टू सी मोबाईल फ्रेंडली. Is this website is mobile friendly or not? For that, what we have to do? What is given there? Just read this one. What is given here? Just right click on page and click inspect. Okay, that much we just want to do here right now. This is one of the website, any website. Just right click here and there is option inspect. Just click this one, inspect option. Okay, we just clicked it and just observe here. There is one option. Toggle device toolbar. Just click this one. So see, the left part of your website gets changes. Just observe this one. So this is a mobile view of your website. So observe this one. If you open your Vidya Pratishthan website, Arts Commerce Science College website, your mobile view is like this, in this way. Okay, and your desktop view is like this. This is a desktop view. So some difference is there for mobile devices and for desktop devices. So this is called as mobile view. So in this way so we observe that this website is mobile friendly or not. Is this website is mobile friendly? Yes or no? Just tell me. Is this Vidya Pratishthan Arts Science Commerce College website is mobile friendly or not? Just tell me. Yes, it is mobile friendly. म्हणजे मोबाईलचा व्ह्यू वेगळा आहे आणि डेस्कटॉपचा व्ह्यू वेगळा आहे. आणि जर हा व्ह्यू अवेलेबल नसेल तर हे कंटेंट असे मिक्स होतात आणि ॲक्च्युअल व्हिज्युअलायझेशन आपल्याला प्रॉपर नाही दिसत. दिस इज कॉल्ड ॲज मोबाईल फ्रेंडली. गेटिंग? सो नेक्स्ट वन इज वॉट? This is about the mobile friendly. Next one is creating robots.txt file. Now what is this creating robots.txt file? This tells search engines which pages you want to exclude from the indexing. For example, you don't want to index certain image, table, page, etc. Now what it means? When we have the different contents on our website, on our web page, what is the role of search engine? Search engine searches first the meta tag, heading part of your different web pages. Then it searches for the heading tags H1, H2, H3. What type of textual data is available under the heading tags. Accordingly it searches for particular data. म्हणजे सर्च इंजिन आपण काहीही सर्च केलं गुगलवर तर एवढ्या मोठ्या लिंक्स कशा अवेलेबल होतात? कारण वर्ल्ड वाईड जेवढ्या वेबसाईट्स तयार आहेत आत्ता, ओके, तर त्या सगळ्यातला डेटा सर्च इंजिन सर्च करतं आणि जिथं जिथं मॅचिंग सापडेल तो डेटा, आपण सर्च केलेली इन्फॉर्मेशन, आपण सर्च केलेलं टेक्स्ट ज्या ज्या वेबसाईटला मॅच होईल त्या सगळ्या वेबसाईट सर्च इंजिन काय करतं? आपल्याला लिस्ट आउट करतं. ओके, आणि ते लिस्ट आउट करताना जर सपोज तुम्हाला तुमच्या वेबसाईटमधलं एखादं पर्टिक्युलर टेक्स्ट, एखादी पर्टिक्युलर इमेज, पर्टिक्युलर डेटा इन्फॉर्मेशन सर्च करायचा नाही आहे, ओके, you just want that particular information should not be searched by the search engines. तुम्हाला नको आहे ते सर्च इंजिननी सर्च करायला. सो ॲट द टाइम you can create one file that is called as robots.txt. Into that just include that text, image, table, page that you don't want to search by the search engines. That is called as creating of robots.txt. लक्षात येत आहे? अदरवाईज सर्च इंजिन काय करेल? जे जे तुमच्या वेबसाईटवर जे काय अवेलेबल असेल ना त्याला मॅच होणारं सगळं सर्च करेल आणि त्या अकॉर्डिंगली ती तुमच्या वेबसाईटची लिंक सर्च इंजिनच्या स्क्रीनवर अवेलेबल करेल. पण असं कधी कधी असतं बघा की आपल्या वेबसाईटला आपल्याला एखादा डेटा आपण डिस्प्ले केला आहे पण तो सर्च इंजिननी नको आहे मला सर्च करायला, तो फक्त मी माझ्या व्ह्युअर्ससाठी, माझ्या स्पेसिफिक यूजसाठी तो वेबसाईटला ठेवला आहे. तर
तो डेटा जर तुम्ही robot.txt नावाच्या फाईलमध्ये ॲड केला वेबसाईट डिझाईन करताना, तर तो डेटा सर्च इंजिन सर्च करणार नाही. दिस इज ऑल्सो वन टाईप ऑफ सर्च इंजिन ऑप्टिमाइज. आपण ऑप्टिमाइज करतोय की मला कसं माझं वेब पेज, माझी वेबसाईट कशी सर्च झाली पाहिजे आणि कशी सर्च नाही झाली पाहिजे. दॅट इज इन आवर हँड what we want to use for the search engine optimization techniques. So this is also available there for the search engine optimization. That much getting all of you? Just tell me first, then we'll switch to the next point. Getting that much? What we have learned right now? SEO keyword, then what was there? SEO keyword, bookmarking, social media sites, backlinks, स्पीड ऑफ वेबसाईट, मोबाईल फ्रेंडली. ओके, सो म्हणजे जर त्यातलं सुद्धा तुम्हाला काय एखादा पॉईंट डिफिकल्ट वाटत असेल तर विचारा, तुमची काही क्वेरी असेल तर नक्की विचारा. ओके, नेक्स्ट पॉईंट बघूयात आपण SEO ऑडिट. मला वाटते समजलं असेल, एवढं अवघड नाही. आपण सगळ्या वेबसाईट्स वगैरे आपण नेहमी यूज करतोच. ओके, सो नेक्स्ट वन देर इज वॉट SEO ऑडिट. दिस इज द लास्ट पॉईंट फ्रॉम दिस चॅप्टर. दिस चॅप्टर इज व्हेरी स्मॉल and this one is the last point, SEO audit. Now SEO audit means what is SEO audit? Actually ready tools are available there on the internet. Ready websites are available there on the internet to that helps to audit your website. SEO audit, to take the SEO audit of your websites. Some free websites are available there. What it means? It means that जसं कुठल्याही गोष्टीचं ऑडिट असतं. ऑडिट म्हणजे काय असणार आहे की काय प्लस पॉईंट आहेत आणि काय मायनस पॉईंट आहेत. सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट डिफरंट प्लस अँड मायनस पॉईंट्स or recommendation of your website, then some ready tools, free of cost tools are available there on the internet to do the SEO audit of your website. So for that we have SEOoptimer.com website as well as www.seooptimer.com. दोन्ही मॅटर आहे बघा इथं, SEOmatter.com and SEOoptimer.com अशा दोन वेबसाईट आहेत. त्या वेबसाईट यूज करून आपण आपली वेबसाईटचं, आपण डिझाईन केलेल्या वेबसाईटचं, आपण हे सगळं का स्टडी करतोय? बिकॉज इट इज कन्सिडर्ड दॅट यू नो हाऊ टू डिझाईन द वेबसाईट, हाऊ टू डेव्हलप द वेबसाईट, हाऊ टू अपलोड इट ऑन द इंटरनेट. आफ्टर that much is not sufficient, we have to do some optimization also. For that we have to just study this. किंवा हे ॲक्च्युली आपण आता खूप मोठी वेबसाईट करतोय, अपलोड करतोय आणि त्याचं ऑप्टिमायझेशन करणार आहे, एवढं मोठं प्रॅक्टिकल आपल्याला नाही आहे. बट when we visit the different website nowadays, we should know what are the things are there. Optimization is also there. That's why the different websites displayed before the other websites there when we search for that particular data. So audit tools are also available there that improves the ranking of your websites, and it find out the greater S of your website. Also it useful to give some recommendation and improvements for your website, and this tool provides a detailed analysis of your website. So these two tools are available there. What is use of it? काय तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल बघा हे टूल. या टूलला तुम्ही वेबसाईट दिली की ते सगळं इन्फॉर्मेशन आपल्याला अवेलेबल करतं. सो ओव्हरऑल रँकिंग ऑफ वेबसाईट, रेकमेंडेशन अँड इम्प्रूव्हमेंट्स, युजेबिलिटी अँड परफॉर्मन्स, सोशल लिंक्स, सिक्युरिटी पॅरामीटर तुमच्या वेबसाईटला किती आहेत, टायटल टॅग आहे का तुमच्या वेबसाईटमध्ये, मेटा टॅग आहे का, बॉडी कंटेंटमध्ये हेडर आहे का, कीवर्ड्स दिलेत का, बॅकलिंक्स, ब्रोकन लिंक्स, फ्रेंडली लिंक्स, ऑन पेज लिंक्स, whether that are available on your web page or not, technology list is given or not. Like that information can be given by the SEO tool. Okay, so let us see what it will display. You have one practical based on SEO audit आणि ह्या फ्री वेबसाईट आहेत. आणि इथं असं तुम्हाला फक्त एक्सप्लेन करायच्या ऐवजी तुम्हाला मी डिरेक्टली दाखवते की SEO हे जे दोन वेबसाईट आहेत त्या SEO ऑडिट कसं करतात. यू कॅन डू SEO audit of any website. So for that we have to just open here SEOoptimer.com. So just open this website. Okay, it is opening there. Just wait for 2 minutes.
SEO Optimer. This is a SEO audit and reporting tool. Okay, this is free of cost. एका ठराविक टायमिंगसाठी किंवा एखाद्या वेबसाईटच्या ठराविक टायमिंगसाठी आपल्याला ही फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. ओके, दिसते सगळ्यांना ना, ऐकतायत ना? हे तुम्हाला एक छोटंसं प्रॅक्टिकल आहे, तुम्ही घरी पण करू शकता, अगदी 5 मिनिटात होईल असं प्रॅक्टिकल आहे. आता हा टूल आहे. ओके, दिस इज युअर टूल. मी फक्त वेबसाईटचं नाव टाकलं आणि हे आपल्याला अवेलेबल झालं आहे. ऑब्वियसली इथं तुम्हाला कुठली वेबसाईटचं ऑडिट करायचं आहे ती वेबसाईट तुम्हाला इथं द्यावी लागेल. तर आता इथं आपण विद्याप्रतिष्ठान डॉट, ओके, दिस वेबसाईट इज ऑलरेडी ओपन हिअर. आय जस्ट कॉपीड दिस URL and just paste it here. Okay, so this one is not required here, right? So we just delete this part. This is our name of the website. Let us see what it will display for this website. Audit click करा आणि तो सगळं रिपोर्टिंग करेल की तुमची वेबसाईट कशी आहे. जे टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला इमेजेस दिल्यात त्या मी तुम्हाला आत्ता दाखवते. सपोज ही VPSC कॉलेज वेबसाईट आहे, थोडा वेळ घेईल हे. तोपर्यंत आपण काय करूयात, आणखी एखाद्या वेबसाईटचं ऑडिट करूयात, म्हणजे तुम्हाला दोन्हीमधला डिफरन्स काय असतो तो लक्षात येईल. SEOoptimer.com. ओके, अँड हिअर वी जस्ट प्रोवाइड द वन ऑफ द अनदर URL. ओके, तुम्ही सांगता का एक URL तुम्हाला कुठल्या वेबसाईटचं ऑडिट करायचं आहे? एनी URL. If you know URL of any another website, otherwise I will provide one of the URL. Okay, just give me any URL by you. URL म्हणजे वेबसाईटचं नाव, कुठल्याही वेबसाईटचं नाव सांगा. ओके, आता प्रॉपर वेबसाईट वी रिक्वायर हिअर. सो लेट अस सर्च फॉर व्हॉट TC कॉलेज. ओके, फाईन. दिस इज द नेम ऑफ द वेबसाईट, राईट? www.tccollege.org. So we just provide it here, www.tccollege.org, and let us try for the audit. Okay, दोन वेबसाईट्स आपण ऑडिट करतोय. सो सी हिअर, युअर पेज नीड्स इम्प्रूव्हमेंट. फॉर विच वेबसाईट? ppsccollege.edu.in. just observe here, like this image picture is given there in your textbook. So see here what type of audits it will display here. SEO, grade is F, usability A+, performance F, social, use of social sites F, security C. So this is given by the SEO Optimer. Okay, whatever the tool available here, right? So number of recommended improvements are 25. So just observe this one, what is given here. So see here, SEO result, your SEO needs improvement. What type of improvement? Title tag, the given here is cross. So what it means, you have a title tag, but ideally it should be shortened to between 10 to 70 character. Means what? Title is given there, but which exceeds the size limit. Then next one is what? Meta tag, description tag, which is also cross. Your page appears to be missing the meta description tag. नाही दिलेलं डिस्क्रिप्शन, मेटा टॅगमध्ये डिस्क्रिप्शन नाही दिलं म्हणून क्रॉस आला आहे. आता मला वाटतं हे तुम्हाला सगळ्यांना समजतं आहे. मेटा टॅग काय असतो, टायटल टॅग काय असतो. देन कीवर्ड कन्सिस्टन्सी. सो ओव्हरऑल ॲनालिसिस इज गिवन हिअर. सी हिअर, नॅशनल कीवर्ड्स आर रीड, अवॉर्ड, नॅशनल, प्रिन्सिपल, दिल्ली, बेस्ट कॉलेज. त्याचं त्या सगळं ॲनालिसिस दिलं आहे की टायटल काय आहे, डिस्क्रिप्शन काय आहे, हेडिंग टॅगमध्ये दिलं आहे का, नाही दिलेला. जो दिला आहे त्याला टिक आलं आहे बघा, कॉलेज. Okay, then another some analysis is given here. So links here, number of backlinks, some information is given here. So friendly URLs, not, the URLs are not friendly. So see here, indexing is proper, so tick is given here. So other is, it is, see here, robots.txt file, is it given here? No, that's why it displays a cross here. Some other analysis is also given by it. So usability is A+, usability is very good. So mobile friendly, this website is also mobile friendly, we observe already this one. Then everyone is ticked here related to usability. Then this is what performance result is F. In this way it displays the different type of analysis. हे तुम्हाला पाठ करायचं नाही आहे, हे फक्त आपल्याला एक छोटंसं प्रॅक्टिकल आहे की कुठल्याही वेबसाईटचं ऑडिट कसं करायचं. So in this way it gives you a detailed information of your website. This is called as SEO audit.
So let us see with the another website. So see here, your page could be better. This is about the TC College org. Okay, TC College. So it needs 4 improvements. So see here, SEO is D, usability A plus, performance A plus, social F, security F. Security is not good for this website. So see here, SEO could be a better. So keyword consistency not given. Then what is there, links are provided, indexing is provided, then usability is very good, it is mobile friendly, error establishing a database connection. Okay, then next one is what, performance is good. Okay, then see here, JavaScript. Okay, then social result is what, F. So everything is given here for the different websites. So in this way we can do the SEO audit. This website server is reporting server error. Okay, आत्ता त्यांच्या सर्व्हरला काही एरर असेल, so it displays the server error. So it displays the result about subpage, SEO, usability, performance, social, security, technology, recommendations. So this is called as SEO audit. Getting all of you? काही नाही, एक टूल आहे, त्या टूलमध्ये आपण वेबसाईटचा URL दिला की तो काय करतो, सगळी तुमची वेबसाईटचं ॲनालिसिस करतो आणि डिस्प्ले करतो. दॅट इज युअर SEO ऑडिट. दॅट इज कॉल्ड ॲज SEO ऑडिट. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? जस्ट रिप्लाय मी, डू यू वॉन्ट टू डू ॲनालिसिस ऑफ एनी अनदर वेबसाईट? दुसऱ्या एखाद्या वेबसाईटचं तुम्हाला ॲनालिसिस करायचं आहे का? करायचं असेल तर URL पोस्ट करा, आपण लगेच पाहूयात काय डिस्प्ले करतो ते. and this topic SEO audit is related to a practical, so don't remember each and every point of SEO audit. सगळे पॉइंट ते काय लक्षात नाही ठेवायचे आपल्याला, फक्त SEO audit आपण करू शकतो, फ्री टूल्स अवेलेबल असतात त्यांनी. दॅट मच वी जस्ट वॉन्ट टू सी हिअर. ओके, दिस इज अबाउट द SEO audit. Okay, I think all of you got this. Okay, get this. सगळे टॉपिक समजले सगळ्यांना? See, this is called as SEO audit. Different points are there. Okay, best luck all of you for this chapter. What I just want to ask you, do you want a revision of this, any point of this chapter? सोपा आहे चॅप्टर, शॉर्ट आहे. जेवढे PPT मध्ये पॉइंट्स आहेत तेवढेच तुम्ही लक्षात ठेवा. आपण एक्सरसाइज सोडवणार आहे, त्याच्या आधी मी तुम्हाला विचारते. ओके, कुठला पॉइंट समजलं नाही असं आहे का? सोपा आहे का चॅप्टर? येस और नो? जस्ट टेल मी. इज इट इझी दॅन फर्स्ट वन? ओके, स्टार्ट करूयात एक्सरसाइज. आणि भरपूर मला वाटते रिपीट केलं आपण कीवर्ड, मेटा टॅग वगैरे. आपण एक्सरसाइज सोडवूयात आणि मग तो एक्सरसाइज तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये सोडवा. चालेल ना? करूयात एक्सरसाइज ओपन. ॲन्सर्स तुम्ही द्यायचेत मला. ओके, आता एवढे इथं जसं इंटरॅक्शन करूयात आपण. ठीक आहे, सोपं आहे बघा. आता एक्सरसाइज स्टार्ट करूयात आपण. एक्सरसाइज ऑफ सेकंड चॅप्टर. दिस इज युअर सेकंड चॅप्टर इन युअर टेक्स्ट बुक. Okay, this is SEO audit reporting tool. That images are given there in your textbook. So let us start with the exercise. So see here, first question is what? The full form of SEO is dash dash. What is full form? Tell me, anybody from you. Full form of search engine optimization. Very good, search engine optimization. So second question is what? Dash dash are links on one website that when clicked take the user to another website. What is the answer? It is also very easy. Dash dash are links on, yes, right, answer is backlinks are the links on one website that when clicked take the user on the another website. So next one is what? One of the optimization factor to improve images, listen, one of the optimization factor to improve images is by using dash dash attribute of image tag. Which attribute of IMG? Right, ALT attribute of IMG tag. So next question, everyone give the answer. Okay, and dash dash helps to find out what you can be done to improve ranking on search engines, so that
consumers can find the website with greater ease. Dash dash helps to find out what you can done to improve ranking on search engines so that consumers can find the website with greater ease. What is the answer? That we have just right. That we have just seen here. And SEO audit. Answer is what? An SEO audit helps to find out what you can done to improve ranking on search engines. Next one is what? The dash dash files tell search engine which pages you want to exclude from the indexing. The dash dash file tell search engines which pages you want to exclude from the indexing. So that answer is there here. Just see here. Right, robot.exe, that is given here. So see here, we already learned this one. This tells search engines which pages you want to exclude from the indexing. That is only the question there. Then next one is match the following. Image optimization. Okay, just match all of you and just tell me the answer. Very simple this is. ओके, जस्ट ऑब्झर्व. मी ज्याला विचारेल त्यांनी सांगा मला आन्सर. ओके, 1-2 मिनटं देऊयात आपण ऑब्झर्व करायला आणि मग तुम्ही मला आन्सर सांगाल. Okay, we'll give the answer. Anybody? Okay, Pratiksha, are you there? Pratiksha Wable? Pratiksha? Yes, miss. Okay, tell me the answers. Image optimization. In B column, what is the answer? Image. IMG tag with which attribute? मॅच करायचं आपल्याला. इमेज ऑप्टिमायझेशन विथ ALT attribute. links to Twitter and Facebook account. Facebook, it is what is it? Social media. Social media optimize. Okay. Description about author. What is it? Description about author. Meta tag. Right. And obviously white hat strategy is what? SEO technique. SEO technique. Good. Now see the next question. Choose the correct answer from the following two correct answers we have to find out. The page content optimization can be done by using keywords in. Okay, the page content optimization can be done by using keywords in dash dash tag is the question here. So you have to find out the two tags by using. We can do the optimization by using the keywords. Just observe the question, then I will ask to particular student. ऑब्झर्व करा. अगदी सोपं आहे बाळांनो. आता खूप वेळा रिपीट केला आपण. ओके, राईट. ओके, व्हेरी गुड. मेटा टॅग मध्ये आपण कीवर्ड्स देऊ शकतो आणि टायटल मध्ये जे काय असेल ते सुद्धा ऑप्टिमायझेशन काय करतं किंवा सर्च इंजिन काय करतं, सर्च करतं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अदर फॅक्टर्स टू रँक द वेबसाईट हायर आर. अदर फॅक्टर्स टू रँक द वेबसाईट हायर आर. जस्ट फाइंड आउट द आन्सर. Speed of the website and creating robot text. Right, speed of the website and creating robots.txt. These two are the correct answers. MCQ. Then next one is what? Answer briefly. Define SEO. That all of you know, it is search engine optimization. Two types are what? On page SEO and off page SEO. Just explain in short. So you have only 2 marks question, theoretical question on this chapter. 2 marks a question येईल. 3 and 4 marks type of question is not there on this chapter. Remember all of you. So what type of question you have? Either fill in the blank, match the following, and MCQ, or theory question for 2 marks. Not brief questions are there. So say next question is what? Which are the different SEO techniques? Black hat and
white hat. Two techniques are there. Again the same question is here. Explain in short white hat's technique and explain in short black hat techniques. So you have to just explain what is there in white hat technique and what is there in black hat technique. So in white hat, what is there? Use of title tag, meta tag, then ALT attribute, all these things are there in white hat. And in black hat is what? Duplicate content, then giving the links to another what irrelated or not related websites. Some links are given here. So all that are related with what? Black hat strategies, or just providing some advertise different links so that the popularity of another website get increased. All that are included there into the black hat. Explain in short SEO keyword search. So SEO keyword search is what? Whatever the keywords provided by you by your website, accordingly search engine can search for that website. So keywords are, choosing of keywords are important. Some keyword analysis tools are also available there. Use meta tag to provide the different keywords for your website, that is there into the SEO keyword. Then explain any two page content optimization point. Page content optimization means what is there? Doc type HTML, right? Then proper order of your proper sequence of your tag, then title tag, meta tag, img tag, heading tag, that is there into the page content optimization. Then explain how could you optimize images. This is also very simple, by using ALT attribute, by providing proper extension, that is there into the optimizing the image. Okay, this is about the exercise, and all of you just solve this exercise in your notebook and just post it on the Google Classroom. ठीक आहे, तिथंच मी तुमचं सर्च करू शकते किंवा रीड करू शकते. जसं पहिला चॅप्टर आपण गुगल क्लासरूमला दिला सगळ्यांना एक्झरसाइजला, तसा मी आता दुसरा पण देणार आहे. आय थिंक दॅट मच इज सफिशियंट फॉर सेकंड चॅप्टर. गेटिंग ऑल